హాయ్, నేను మీ సందీప్ విక్రాంత్. ఇది నా సెకండ్ ఎపిసోడ్ అండి. మనం ఈరోజు మాట్లాడుకుంది లేటెస్ట్ జెన్జీ మిలీనియల్ జనరేషన్లో వన్ ఆఫ్ ద డైమండ్ అండి. అంటే మన తెలుగువారుగా ఎంత ప్రైడ్ అంటే నాకు ఈ జనరేషన్లో ఎవరివన్ ఇస్ రన్నింగ్ ఆఫ్టర్ యూఎస్ బీటెక్ ఇంజనీరింగ్, ఏదో సాధిద్దాం, యూఎస్ వెళ్ళిపోదాం. ఇట్లాంటి పొజిషన్లో కూడా ఒక అబ్బాయి, విజయవాడ అబ్బాయి మన ఇండియాకి గోల్డ్ మెడల్ తీసుకొచ్చాడు. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డోంట్ నో అండి. సో ఐ వాంట్ ఎవ్రీ వన్ టు నో అబౌట్ హిమ్, హిస్ బ్యాక్గ్రౌండ్, సో దట్ మీరు మీ పిల్లల్ని కూడా స్పోర్ట్స్లో సపోర్ట్ చేయాలి. ద మెయిన్ మోటివ్ ఇస్ ఆర్ కిడ్స్ కెన్ డూ వెల్ ఇన్ ద స్పోర్ట్స్ అండి. అంటే దే కెన్ డూ వండర్స్ ఇన్ గెటింగ్ గోల్డ్ మెడలిస్ట్. సో లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ ఆర్ ఛాంపియన్ ఫర్ టుడేస్ ఎపిసోడ్, మిస్టర్ తేజస్ పడిగా. అండ్ let me tell you, he is one of the finest artistic skating లో one of the finest అండి, జమ్ అండి తను. సో తన మాటల్లోనే తను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోమందాం. లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ తేజస్ పడిగా. తేజస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ బీయింగ్ ఇన్ మై షో. సో ప్లీజ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోమ్మా. myself Padiga Tejesh, ప్రస్తుతానికి బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నాను. సో ఐ బిన్ స్కేటింగ్ ఫర్ 15 years. ఇప్పటిదాకా 3 years ఉన్నప్పుడు నన్ను స్కేటింగ్లో స్టార్ట్ చేశారు. చిన్నగా నార్మల్ సమ్మర్ క్యాంప్ ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుందో అట్లానే స్టార్ట్ చేశారు. పేరెంట్స్ వాంటెడ్ మీ టు పుష్ ఇన్ ఎ స్పోర్ట్. నార్మల్ అందరిలా కాకుండా ఒక డిఫరెంట్ ఐడెంటిటీ ఉండాలి అని చెప్పి దే ట్రైడ్ పుషింగ్ మీ దేర్. సో అది నాకు నచ్చి నేను దాన్ని ముందుకి ఫార్వర్డ్ కాంపిటీషన్స్ వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేశాను. దాన్ని ఇంట్రెస్ట్ చూసి ఇంకా పేరెంట్స్ కూడా పుష్ చేశారు, నేషనల్స్ కానీ ఇంటర్నేషనల్స్ కానీ. సో మన ఇండియాలో క్రికెట్, బ్యాడ్మింటన్, టెన్నిస్ కూడా అంత ప్రోత్సాహం ఉండదు యాజ్ కంపేర్డ్ టు క్రికెట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ జనరేషన్ వాంట్ టు బీ కోహ్లీ అండ్ ధోని. అండ్ మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ స్కేటింగ్ అనేది? మనకి గ్రౌండ్స్ ఉండవు, ప్రాపర్ కోచెస్ ఉండవు, ఎక్విప్మెంట్ ఉండవు. ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ హార్డ్ కదా. సో మీకు ఎప్పుడు అనిపించింది ఈ ఫీల్డ్లోని, స్పోర్ట్స్లో, ఇదే రంగంలో వెళ్దామని చెప్పి, ఎస్పెషలీ ఇంటూ స్కేటింగ్, దట్ టు ఇంటూ ఆర్టిస్టిక్ స్కేటింగ్? అంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేయడమే ఆర్టిస్టిక్ స్కేటింగ్తోనే స్టార్ట్ అయింది జర్నీ. వేరే ఉన్నాయి కానీ ఐ స్టార్టెడ్ విత్ ఆర్టిస్టిక్ స్కేటింగ్. కానీ అందులోనే వెళ్ళాలి అంటే నార్మల్గా ఎవరు చూసినా సరే దే గోయింగ్ బిహైండ్ ద సేమ్ థింగ్. క్రికెట్ అంటే క్రికెట్ వెనకాలే వెళ్ళాలి, వాళ్ళనే చూడాలి, వాళ్ళనే ఇది చేయాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ దట్. ఒక కొత్త వేని ఐ వాంట్ టు షో టు పీపుల్. ఓకే, అదొక్కటే కాదు, దేర్ ఆర్ మెనీ మోర్ స్పోర్ట్స్, మెనీ మోర్ డీగ్రేడెడ్ స్పోర్ట్స్ యాక్చువల్లీ. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ సమ్మన్ హూస్ యాక్చువల్లీ దేర్. ఒక కొత్త స్టార్ లాగా ఐ వాంట్ టు బీ ప్రెజెంటెడ్. సో మన స్పోర్ట్స్ విభాగం చూసుకుంటే క్రికెటర్స్ ఆర్ ద రిచెస్ట్ జెంటిల్మెన్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు అదర్ స్పోర్ట్స్మెన్. దేర్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట, వేర్ హాకీ ప్లేయర్స్ వాంట్ సిల్వర్ మెడల్స్ ఫర్ అస్, బట్ ఎయిర్పోర్ట్కి ఎవరు రాలేదు. అండ్ ద ఫ్యామిలీస్ ఆర్ సో పూర్, వాళ్ళు ఇంకా పూర్గానే ఉండిపోతున్నారు. దే ఆర్ గెటింగ్ గుడ్ మెడల్స్ ఫర్ ఇండియా. బట్ వై పీపుల్ అంటే జనాలు క్రికెట్ అంటే ఎంత పిచ్చి ఉంటుందో వేరే స్పోర్ట్స్ అంటే అంత పిచ్చి ఉండట్లేదు. సో నవ్ వీఆర్ కమింగ్ విత్ ఫుట్బాల్. సో మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా కమింగ్ ఇన్ టు దిస్ ఫీల్డ్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ దట్ సార్ట్ ఆఫ్ అడిలేషన్ వేర్ క్రికెటర్స్ ఆర్ గెటింగ్? బికాస్ యూ ఆర్ ఛాంప్, యూ బాట్ గోల్డ్ మెడల్ ఫర్ ఇండియా. ఇట్స్ నాట్ ఎ నార్మల్ థింగ్, రైట్? మీరు మొత్తం వరల్డ్ వైడ్ ఛాంపియన్షిప్ గెలుచుకొని ఇండియా వచ్చారు. బట్ ఐ థింక్ సో యూ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ దట్ అడిలేషన్. So how do you feel? You feel bad? Our mindsets are still the same, you think so? Yeah, not even people, the government కానీ ఎవరైనా కానీ there's no one recognizing us so much. క్రికెట్ కానీ ఇప్పుడు వేరే స్పోర్ట్స్ కూడా వస్తున్నాయి, వాటిని ఓకే కొంచెం రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు. దే ఆర్ స్టిల్ స్పోర్ట్స్ విచ్ ఆర్ unrecognized. యా, చాలా బ్యాడ్ ఫీల్ అయింది. ఎందుకంటే అక్కడ దాకా వెళ్ళడమే ఒక ఎత్తు, వీ వన్ అ మెడల్, వీ కేమ్ బ్యాక్, సంథింగ్ ఏదో ఒక అప్రిసియేషన్ కైండ్ ఆఫ్ ఉంటుంది అనుకొని వస్తాము, కానీ వచ్చిన తర్వాత కూడా అంత ఏమి ఫీడ్బ్యాక్ రాదు. ఇదని కాదండి, మన రెస్లర్స్ హూ బాట్ మెడల్స్ ఫర్ ఇండియా ఆల్సో, దే ఆర్ సెల్లింగ్ ఇడ్లీస్ అనమాట. దే ఆర్ సెల్లింగ్ దే ఆల్ సమన్, అంటే కొంతమంది ఆటో డ్రైవర్స్ ఉన్నారు, దే ఆర్ పుల్లింగ్ అవుట్ ద ఆటోస్. సో మీరు ఏం చెప్పదలుచుకుంటున్నారు ఆడియన్స్కి? అంటే యూ హ్యాడ్ టు చేంజ్ ద మైండ్ సెట్ బికాస్ యూ ఆర్ ఎ జెమ్. యూ బాట్ గోల్డ్ ఫర్ ఇండియా, ఇట్స్ నాట్ ఎ నార్మల్ థింగ్. బట్ రికగ్నిషన్ అన్నది నాట్ ఓన్లీ మానిటరీ టర్మ్స్, అంటే డబ్బు పరంగా కాకుండా ఇంకే పరంగా వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ యు ఆర్ సీకింగ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్
స్టేట్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, నీకు ఎక్కడ డ్రాబ్యాక్స్ కనిపిస్తున్నాయి, వేర్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ లో, అంటే నాకు ఇంకా ప్రోత్సాహం కావాలి, లీవ్ ఇట్. పేరెంట్స్ విల్ సపోర్ట్, వాళ్ళ స్థాయి దాకా సపోర్ట్ చేస్తారు. బట్ టు గెట్ గోల్డ్ ఫర్ ఇండియా యూ నీడ్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ సపోర్ట్ యాజ్ పీపుల్ సపోర్ట్ యాజ్ వెల్. సో మీరు ఏం అడదలుచుకుంటున్నారో ఆడియన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఇట్. Like what sort of support you seek from audience? మెయిన్లీ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఏదైనా సరే లైక్ ఇస్తే ఒకటే స్పోర్ట్కి ఇవ్వడము, లేదంటే అట్లాగా లైక్ స్టేడియమ్స్ బిల్డ్ చేస్తారు ఒకటే స్పోర్ట్ కోసం ఉంటుంది, లైక్ మిగిలిన స్పోర్ట్స్ అన్నిటికీ అంత ఇది ఉండదు. మెయిన్లీ గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి వీ వాంట్ దట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సైడ్ అండ్ వీ వాంట్ దట్ రికగ్నిషన్ సైడ్ మాకు ఇంకా బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ చేయడానికి. So let me tell you audience, if you brush the gold it turns into a diamond. This diamond has won lot of gold medals. నేను చెప్తా అండి. సో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో తనకు ఒక గోల్డ్ వచ్చింది, 2 సిల్వర్స్ వచ్చినాయి, ఒక బ్రాంజ్ వచ్చింది. నేషనల్లో హీ వాన్ 11 గోల్డ్, 13 సిల్వర్ అండ్ బ్రాంజ్ వచ్చేసి 8. స్టేట్ వైజ్ 34, సిల్వర్ 15, బ్రాంజ్ 12. డిస్ట్రిక్ట్లో 67 అండి, 67 డబుల్ డిజిట్ గోల్డ్, డబుల్ డిజిట్ సిల్వర్ 10, బ్రాంజ్ 2. అంటే ఇప్పుడు టోటల్ మెడల్స్ టాలీ చేసుకుంటే హీ హాజ్ వాన్ మోర్ దెన్ 100 గోల్డ్ మెడల్స్. బట్ స్టిల్ హీస్ ఫీలింగ్ బ్యాడ్. అది లైక్ మన తప్ప, లైక్ మన స్పోర్ట్స్ అథారిటీస్ తప్ప, లేదా లైక్ స్పోర్ట్స్ వెల్ఫేర్కి మన స్టేట్ అండ్ సెంట్రల్ క్యాబినెట్ మినిస్ట్రీ వాళ్ళు అంతా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వట్లేదా క్రికెట్కి ఇస్తున్నట్టు? ఇది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్గా మిగిలిపోయింది. ఇప్పటి నుంచి కాదండి, ఏజెస్ నుంచి ఇదే వస్తుంది. యాజ్ కంపేర్ టు క్రికెట్ అండ్ బ్యాడ్మింటన్, అదర్ స్పోర్ట్స్ ఆర్ గెటింగ్ లోవర్డ్, దే ఆర్ హ్యూమిలియేటెడ్. నో స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ షుడ్ గెట్ హ్యూమిలియేటెడ్ అండి, బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే దే ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఇండియా. సో మన మైండ్ సెట్ మారితే మన పక్కన వాళ్ళ మైండ్ సెట్ మారుతుంది. యూ చేంజ్ యువర్ సెల్ఫ్, సొసైటీ విల్ చేంజ్ ఫర్ యూ. సో లెట్ మీ టెల్ యూ అండి, తను నేషనల్ అచీవ్మెంట్స్లో 62nd నేషనల్ రోలర్ స్కేటింగ్ ఛాంపియన్షిప్ 2024 పొలాచిలో అయినప్పుడు ఆన్ ద సేమ్ ఈవెంట్ హీ వాన్ 2 gold, 2 silver and 2 bronze అండి. సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్. Tejesh, do you want to share anything about that particular event? Because in the same event, మీరు 2 gold, 2 silver and 2 bronze. It's not a normal thing కదా. Share your experience అండి. లైక్ అది యాక్చువల్లీ రీసెంట్గా జరిగింది. లైక్ 5 days బిఫోర్ నేను పొలాచిలో ఉన్నాను, కాంపిటీషన్ జరిగింది. ఎవ్రీ నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్, లైక్ దిస్ ఈజ్ మై 10th నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ యాక్చువల్లీ. లైక్ ఓవర్ ఎ డికేడ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్. ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీ నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్ ఇస్ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ప్రతిసారి న్యూ థింగ్స్ మాకు నేర్చుకోవడానికి, లైక్ ఇంటర్నేషనల్స్కి కానీ అన్నిటికీ హెల్ప్ అవుతుంది. బట్ అచీవింగ్ 6 medals అనేది లైక్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ టాపెస్ట్ అచీవర్ ప్రస్తుతానికి. లైక్ ఓకే, దానికి ఎఫర్ట్స్ కానీ ఇది కానీ లైక్ ఆల్మోస్ట్ బిఫోర్ 3 months నుంచి దట్ ఎఫర్ట్స్ అనేది కంటిన్యూస్ పెడుతూనే ఉండాలి ప్రతి ఒక్క ఈవెంట్కి. లైక్ ఒక ఈవెంట్ చేస్తున్నందుకు మళ్ళీ ఇంకో ఈవెంట్ చేయకుండా ఉండకుండా లైక్ మొత్తం అన్నిటినీ చేసేలాగా అన్నీ మేనేజ్ చేసుకొని లైక్ 6 medals సాధించాను. సూపర్ కూల్. యూ సీడ్ ఇట్ టుడే, టుమారో ఇట్ విల్ turn into sapling will turn into a big tree. So like you are here majorly because of your parents and the hard work. మీరు మీ ఫ్యామిలీ గురించి, your father and mother, which sort of support they give, how they support you, what కాస్త మా ఆడియన్స్కి యూ కెన్ రివీల్ ఇట్ అవుట్. పేరెంట్స్ జస్ట్ నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్, మొత్తం నార్మల్ ప్రైవేట్ జాబ్స్ చేస్తున్న వాళ్ళు నా ఇంట్రెస్ట్ చూసి చిన్నప్పటి నుంచి నన్ను పుష్ చేయడం, ఏది నేషనల్స్ అయినా ఇంటర్నేషనల్స్ అయినా లైక్ ఏదేనికైనా సరే నో చెప్పకుండా కంటిన్యూస్లీ పుష్ చేయడం అనేది వాళ్ళు ఎప్పుడూ సపోర్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. సో వాళ్ళ కోసమన్నా ఎప్పుడైనా లైక్ మెడల్ తేవాలి అని చెప్పి ఎప్పుడూ ఉంటుంది అది. సూపర్ అండి. సో ఐ గాట్ టు నో దట్ యు ఆర్ ఏ హార్డ్ కోర్ పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్. సో యూ ఆల్సో మెట్ హిమ్ కదా. ఎస్. సో లైక్ యు ఆర్ ఎ జెమ్, హీఈస్ ఎ జెమ్, యు ఆర్ ఎ జెమ్ ఇన్ స్కేటింగ్, హీఈస్ ఎ జెమ్ ఇన్ పాలిటిక్స్ నౌ, ఆల్ ఇండియా ఫిగర్ తాను. సో మేబీ హీల్ బి ఎ PM
నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ ఎలక్షన్స్ ఆల్సో వాట్ ఐ ఫీల్ లైక్. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉండేది పీకే సార్తో కలిసినప్పుడు? అప్పుడు లైక్ ఇట్ వాస్ లాంగ్ బ్యాక్, కానీ ఆ పవర్ ఆయన క్యారీ చేస్తున్నది, కానీ జస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే లైక్ ఆ ప్రెజెన్స్ అనేది ఆయనది ఎప్పుడూ మర్చిపోలేను నేను. జస్ట్ ఒక 2 minutes మాట్లాడడం, లైక్ అప్పుడు ఒక నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్లో మెడల్ వచ్చింది. ఐ వెంట్ మెట్ హిమ్. ఆ ప్రెజెన్స్ కానీ లైక్ ద వే హీ ఎందులో వచ్చింది అన్ని వివరాలు అడిగి నెక్స్ట్ టైం ఏమైనా ఉన్నప్పుడు తప్పకుండా చెప్పండి అని చెప్పి లైక్ టోటలీ గుడ్. ఇట్ వాస్ టోటలీ గుడ్. సో సీజ్ ద షిప్ అనేది ట్రెండింగ్ ఉంది. సో ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు మన వీడియో అతని దాకా వెళ్తే, సో వాట్ రిక్వెస్ట్ యూ వుడ్ పుట్ ఆన్ ఇస్ టేబుల్? ఇట్స్ నాట్ ఏ పర్సనల్ రిక్వెస్టా? సో మన హోల్ ఆంధ్ర, అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్ర క్యాబినెట్లో తను ఉన్నారు కాబట్టి వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ యూ కెన్ డూ సో దట్ దెల్ బి లాట్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్? అంటే ఇంకా స్పోర్ట్స్ వ్యూని ఎలా మనం డెవలప్ చేయొచ్చు? ఇట్స్ ఆల్రెడీ డెవలప్డ్, బట్ వీ కెన్ డూ లాట్ మోర్. Lot of champions will come out. So basically you are from Vijayawada. Yes. There would be more Tejas from Vijayawada who can bring more gold for us. So please. Mainly recognize those talents who achieved గానీ లేదంటే on the way to achieve those international standards. వాళ్ళకి like if they give more infrastructure కానీ వాళ్ళకి coaching facilities like international coaching standard facilities అట్లాంటివి ఇవ్వడం వల్ల లైక్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ మెడల్స్ ఎందులో అయినా సరే లైక్ ఈజీలీ వీ కెన్ గో ఫర్ ఇట్. ఓన్లీ ఒక చిన్న హెల్ప్ కావాలి అనేది వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్. నేను ఏమంటున్నా అంటే వెన్ యూ వెంట్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్, లీవ్ ఇట్ ఇండియా, వెన్ యూ ఫస్ట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం ఫర్ అన్ ఈవెంట్, ఫర్ అ ఛాంపియన్షిప్, సో యూ కుడ్ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కదా. మన స్పోర్ట్స్ అథారిటీస్కి వాళ్ళ స్పోర్ట్స్ అథారిటీస్కి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్? లైక్ ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్స్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ చైనాలో ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్ ఐ అటెండెడ్. దే ఆర్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్. ముందుగానే అన్ని ప్లాన్ ఉంటుంది. లైక్ దే నో వాట్ టు డూ, వాట్ టైమింగ్ టు కమ్, దే ఫాలో ఎవ్రీథింగ్ పర్టికులర్ ఉంటుంది. ఏమాత్రం చిన్న మిస్టేక్ కూడా లేకుండా కంప్లీట్లీ ప్రిసైజ్, దే విల్ గో ఎవ్రీథింగ్ నీట్ అండ్ క్లీన్. దే విల్ షో ఇట్ ఆన్ పేపర్ టు అస్. లైక్ మేము ఎందుకు వీఆర్ పుట్టింగ్ సమ్ అదర్ ఆన్ టాప్, మమ్మల్ని ఎందుకు ఇక్కడ ఉంది, లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ లైక్ నాట్ ఇండియాలో అయితే ఇట్స్ లైక్ దే డూ ఇట్, వాళ్ళే చేస్తారు, వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తారు, ఇచ్చేస్తారు. కానీ లైక్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. మొత్తం ఆ మార్కింగ్ సిస్టమ్ కానీ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ టోటలీ నైస్ అండ్ క్లీన్. సో వీఆర్ స్టిల్ లాగింగ్ బిహైండ్. ఎస్. సో మన వాళ్ళకి బెట్టింగ్ మీద ఉన్నంత ఎంజాయ్మెంట్ ప్లేయర్స్ మీద తెలుసుకోవడానికి ఉండదు. ద రీజన్ వై ఐ బ్రాట్ యు హియర్ ఇస్ లెట్ us get ashamed. We don't know gems like him. So what I say is like when you went into a first international championship, so what sort of mindset a sportsman will have? నీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉండేది? You could have observed the minds of other fellow players కదా. సో వాట్ ఆర్ దర్ మైండ్? కుడ్ ఏబుల్ టు రీడ్ ఇట్? సో అంటే యూ కుడ్ రీడ్ దెమ్ కదా. ఆ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది ఆ ఇంటర్నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్లో? లైక్ వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ దే క్యారీ? లైక్ ఎవ్రీవన్ యూస్ టు బి ఫ్రెండ్లీ, అదంతా దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. కానీ ఇఫ్ యూ కమ్ టు కాంపిటీషన్ వైజ్, దేర్ అమౌంట్ ఆఫ్ డెడికేషన్ అండ్ దట్ కాన్సన్ట్రేషన్ దే క్యారీ ఇట్స్ లైక్ కంప్లీట్లీ అవుట్ ఆఫ్ వాట్ వీ యూజువలీ హ్యావ్. లైక్ వాళ్ళ ట్రైనింగ్స్ కానీ లైక్ వాళ్ళ జస్ట్ నార్మల్ వార్మప్ వర్కౌట్స్ కానీ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ రొటీన్ అదంతా చూస్తే లైక్ వీ కెన్ సీ దట్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్, కొంచెం స్టాండర్డ్ హై అనేది. ఎందుకంటే దాట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్స్. లైక్ ఫియర్ అనేది ఉంది స్టార్టింగ్ టైంలో, కానీ తర్వాత లైక్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ ద పర్ఫార్మెన్సెస్, సీయింగ్ దర్ థింగ్, లైక్ ఓకే ఫైన్, వీ కెన్ డూ మచ్ బెటర్ దెన్ దెమ్ అనే ఇది ఉంది. లైక్ వాళ్ళ మైండ్ సెట్స్ అయితే స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్, లైక్ ఐ వాంట్ గో దేర్, ఐ వాంట్ ప్రెజెంట్ మై సెల్ఫ్ అండ్ కమ్ అవుట్, అంతే వాళ్ళది. సో లైక్ వెన్ యూ స్టార్టెడ్ ఇన్ టు దిస్, వెన్ యూ బికమ్ అంటే సీరియస్ ఇన్ టు స్కేటింగ్, మీకు భయం ఏం లేదా? బికాస్ మన సొసైటీ చుట్టుపక్కల ఎలా ఉంటుందంటే లైక్ మై చైల్డ్ విల్ గో టు సమ్ గుడ్ కాన్వెంట్, హిల్ గో టు సమ్ గుడ్ కాలేజ్ అండ్ హిల్ గో ఫర్ 9 to 5 జాబ్, శాలరీ వస్తే సరిపోతుంది, పెళ్లి చేసేద్దాం, లెట్ హిమ్ గెట్ మ్యారీడ్, కిడ్స్. ఈ సర్కిల్లోని మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ లైక్ లూజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ దర్ టాలెంట్స్. సో లైక్ ఎనీ టైమ్ యువర్ పేరెంట్స్ ప్రెషరైజ్డ్ యూ? లేదు, లక్కీలీ దే నెవర్. ఐ మీన్ దే స్టడీస్ వైజ్ దే విల్ సే టు కీప్ దట్ థింగ్ స్టాండర్డ్గా ఉంచి యూ గో ఫర్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. బట్ దెర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్ కాల్డ్ లైక్ ఫుల్ ప్రెషరైజ్ చేసి నువ్వు ఇట్లానే వెళ్ళాలి అనేది ఎప్పుడూ లేదు. సో మీరు లైక్ మీ యంగ్ జనరేషన్స్కి స్పోర్ట్స్ రిగార్డింగ్ ఏదో ఒక అడ్వైస్ ఇవ్వండి. బికాస్ ఐ కుడ్ సీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద జనరేషన్ కదా,
they are like pressurized with studies that are mostly they will be into reels, Instagram, అంతే. అదే లైక్ ఒకప్పుడు దాకా పబ్జీ ఉండేది, బ్యాన్ ఉంది ఇప్పుడు, అది కూడా జైల్ బ్రేక్ చేసుకొని బీజేఎం ఆడుకుంటున్నారు. బట్ ద రియల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కమ్స్ వెన్ యూ ఫిజికలీ ఎంజాయ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్. ఇట్ నాట్ ఓన్లీ హీల్స్ యువర్ బాడీ బట్ యువర్ మైండ్. So what sort of suggestion you would give to this younger generation who's completely burdened up with studies? Like not only sport ane kaadu, like start out with some any kind of physical activity which you like. ఏదైనా సరే, like you like walking అని, running అని, you like some badminton, go for it, start it as a hobby. తర్వాత if you have interest, go for it, pursue it. like స్టార్ట్ చేయడమే ఒకేసారి, డోంట్ గో లైక్ ఓ నేను చేసేయాలి అది ఇది అని కాదు. లైక్ for your mental health and physical health, just go for some physical activity, go for it, make it as a hobby. Like if you really like it, just go for it. Ante నేను చెప్తాను. So you are into BTech, right? Yes. I'll not take the name of your college, but I would ask you personally, does the academics are really giving strong boost to enter into the real world? I don't think so. Labs ఉంటాయి, ఐ థింక్ సో సి ఉంటుందేమో నీకు. ఆ 9 ప్రోగ్రామ్స్ ఒక 20 years నుంచి ఏదైతే 9 ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయో అయ్యే 9 ప్రోగ్రామ్స్ మీకు ఇస్తారు. సో లైక్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఓకే. సో మీ కాలేజ్ స్పోర్ట్స్లో ఎంత ప్రోత్సహిస్తుందండి? డూ సీ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రమోషన్ ఇన్ టు స్పోర్ట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ కాలేజ్? యా, కంప్లీట్లీ దే కంప్లీట్లీ ట్రై ప్రమోటింగ్. లైక్ నాకు సీట్ వచ్చింది కూడా స్పోర్ట్స్లోనే. దే టుక్ మీ ఇన్, దే గేవ్ మీ ఫీ కన్సెషన్ కంప్లీట్లీ. దే టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ ఎగ్జామ్స్. ఇప్పుడు నేను రీసెంట్ నేషనల్ ఛాంపియన్షిప్కి వెళ్ళినప్పుడు నాకు సెమ్ ఎగ్జామ్స్ ఉండే. సో దే టోల్డ్ ఓకే యూ గో అటెండ్, బ్రింగ్ మెడల్స్, we'll conduct it after you come karke. That all everything they are supporting. You could reveal your college name andi? I'm studying in KL University. KL University complete board of directors ki a big thank you. You are supporting GEM and not only in academics but you are doing a good work andi. Thank you so much on my behalf andi and my audience. So what other sort of sports they are promoting apart from cricket, skating? No, they promote everything like swimming, archery, powerlifting, any sports they take it in. Like they give concessions according to the levels they participated in. Everything they give attendance concession gani edaina sare they are supporting very much. You have reached top of the mountain, the pinnacle of heights nu chusav. So what more heights you want to like succumb and you want to see? So in 26 there's upcoming Asian Games. I wanna participate and bring a medal in that Asian Games first. Okay. And then in 2028 they're telling our skating is gonna add in that. So in that also I wanna participate. Okay. ఈ వీడియో నేను పీకే దాకా వెళ్ళేలా చూస్తా. కళ్యాణ్ గారు, లైక్ యువర్ ఫ్యాన్ అండి. హీ వాంట్ టు అచీవ్ హైట్స్ లైక్ యూ. ఐ రియలీ వాంట్ యువర్ గవర్నమెంట్ టు ప్లీజ్ ప్రమోట్ హిమ్ అండి. లైక్ హిస్ జమ్, హిస్ యంగ్, హీ కెన్ డూ లాట్ ఆఫ్ వండర్స్. హీ కెన్ గివ్ యూ మోర్ అడ్వైజెస్ హౌ టు డెవలప్ స్పోర్ట్స్ ఇన్ ఏపీ. సో ఐ వుడ్ రియలీ రిక్వెస్ట్ యూ అండి. సో సెకండ్ థింగ్ వచ్చినప్పటికి యూ ఆర్ బ్రాన్ అండ్ బాటప్ ఇన్ విజయవాడ. సో యూ కమ్ ఆల్ ద వే ఫ్రమ్ విజయవాడ టు హైదరాబాద్ రీసెంట్లీ? Yes. Like hardly like 2 to 3 years అయింది. We shifted Hyderabad for Vijayawada. Actually we didn't have rink also, like basic required rink కూడా ఉండేది కాదు. ఒక చిన్న ప్లేస్ ఉండేది. దేర్ వీ యూస్ టు డూ మొత్తం. చిన్నప్పుడు అంతా నేను అక్కడే నేర్చుకున్నాను. ఐ యూస్ టు గో వైజాగ్ టు గెట్ ట్రైన్డ్. మా సార్ వచ్చేసి వైజాగ్లోనే ఉండేవాళ్ళు. సో అక్కడికి వెళ్ళి ట్రైనింగ్ తీసుకొని లైక్ మంత్లీ వన్స్ ట్వైస్ వెళ్ళి ట్రైనింగ్ తీసుకొని వచ్చేవాళ్ళం. సో తర్వాత టు కమ్ ఇన్ టు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ అవన్నీ కానీ హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ అవ్వడం జరిగింది. సో నేను ఐ వాంట్ టు రోస్ట్ ఏపీ. ఐఎమ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ఏపీ అండి, వైజాగ్ నాది. సో హైదరాబాద్ చాలా డెవలప్డ్ యాజ్ కంపేర్ టు లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సిటీస్ ఇన్ ఆర్ ఏపీ. వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ యూ కుడ్ అబ్జర్వ్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్? ఆల్దో బోత్ ఆర్ లైక్ ఆర్ కజన్ లైక్ బ్రదర్స్, బట్ విడిపోయాం 2013లో. బట్ వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ మోర్ డెవలప్మెంట్స్ కెన్ బి మేడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్? బికాస్ ఐ వాంట్ ఏపీ టు బీ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద టేబుల్. సో వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ డెవలప్మెంట్స్ we can do, which areas and corners we can do, how we can promote more younger generation to like take sports seriously? Mainly infrastructure is one of the main problems, and coaching also. Those two are the main problems I feel why koncham Andhra is lacking.
స్పోర్ట్స్మ్యాన్ షుడ్ నీడ్ ఏ స్ట్రాంగ్ మైండ్ సెట్, స్టూపెండస్ డిసిప్లిన్. సో ఆ డిసిప్లిన్ అన్నది నీ రొటీన్ బట్టి ఉంటుంది. సో వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ రొటీన్ యూ ఫాలో? మీ డైలీ రొటీన్ ఎలా ఉంటుంది? లైక్ దిస్ నథింగ్ స్ట్రాంగ్ పర్టిక్యులర్ ఏమీ లేదు, మెయిన్లీ మా స్కేటింగ్ వాళ్ళకి. సో వి జస్ట్ మెయిన్లీ వర్క్ ఆన్ అవర్ లెగ్స్ అంతే. లైక్ ఆర్ మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ ఆ లెగ్ స్కేటింగ్ అనేది కంప్లీట్లీ లెగ్ వర్కౌట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో ఇట్స్ లైక్ నథింగ్ వెరీ బిగ్ ఆఫ్ ఎ డీల్. మార్నింగ్ వీ గెటప్, మార్నింగ్ ఫిట్నెస్ జాగింగ్ అంతా ఉంటుంది. we do our practice for కొంచెం time, then we'll go college కానీ ఏమైనా. we'll come back, we'll go for our leg routines, like we'll have our workouts అదంతా ఉంటుంది. then we'll skate again for some time. తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళాక ఇట్స్ హార్డ్లీ చదువుకోవడం కానీ లైక్ అదర్ యాక్టివిటీస్ అవన్నీ చేయడం. So what are your food habits? Food habits, mainly there's no restrictions for us. Only thing is cool drinks and ice creams are You avoid? Ice creams celebrations ki okay, but cool soft drinks, carbonated drinks are completely out of my diet. So like even for school kids kuda the major like problem nowadays like obesity. So what sort of super cool advice you want to give to this younger kids who have nala specs and like some are like fat? I'm not body shaming. Genetics ga కొన్ని విధాలుగా వస్తుంది, అండ్ సమ్ దే గ్రో అప్ కేజీస్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ బ్యాడ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, డెరిగేటరీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్. సో వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ అడ్వైస్ యూ వాంట్ టు గివ్ టు దిస్ యంగర్ జనరేషన్? Only thing is like if you want to eat so much like all junk and all, why don't you also work for it is mainly my motto actually. If you're eating, okay, నేను తింటా బిర్యానీ, I go out eat pani puri, like not so much but I will eat, but I will work according to what I eat. So that is my main advice, like how much you are eating, work out according to that. And what sort of career advice you could give to our audience? Because you are like, you can give, you are a pro bro. Career advice, serious career advice to younger generation. అంటే అడ్వైస్లు తీసుకో మనం, కానీ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్, యు ఆర్ ఎ గోల్డ్ మెడల్ విన్నర్, ఇంటర్నేషనల్ గోల్డ్ మెడల్ విన్నర్, ప్లీజ్. మై అడ్వైస్ ఇస్ జస్ట్ మీకు ఏదైతే passion or talent, whatever it is, just slowly keep developing it. I won't say like completely go for it koda. It might work, it might not work sometimes. Keep working on it. If you feel you are worthy for it, you just go for that talents. Just don't go for like అందరూ ఒక పాత్ ఫాలో అవుతున్నారు అదే వెళ్ళాలి అని చెప్పి, ప్లీజ్ డోంట్ గో. And like kids who are having like 18 to 20 years, they waste lot of time, manly hours and mobile phones, like watching reels, doing nothing. So atlanti వాళ్ళకి what sort of like advice you want to give who are not actually value adding to their growth? లైక్ ఐ డోంట్ సే లైక్ నేను చూడనని కూడా కాదు, ఐ ఆల్సో వాచ్ రీల్స్, ఐ ఆల్సో టెక్స్ట్ పీపుల్ అండ్ ఆల్, బట్ లిమిట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ వాట్ ఐ కెన్ సే. కీప్ ఎ లిమిటేషన్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ డూయింగ్. లైక్ for good things, okay, there's no limitation, but these kind of addictions and all, please keep a limit ante. Okay, and the most like challenging thing for you is like taking out your time between sports and studies. So how could you able to manage both? So is there any strict routine time or any timetable you follow, or you have prepared any sort of timetable for that? How are you able to manage both sports and studies? Because BTech is not easy, right? The most challenging in first year is M1. Ainda? Please, how are you managing that? మేనేజింగ్ లైక్ అది ఫినిష్ చేయాలి అంటే లైక్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ సపరేట్ టైమింగ్స్ ఫర్ ఇట్. ఈ టైంలో అది ఫినిష్ చేస్తేనే పుష్ చేయగలం, లేదంటే అసలు కంప్లీట్లీ అవుట్ అయిపోతుంది అని తెలుసు. సో ఇట్స్ లైక్ ఎర్లీ మార్నింగ్స్ ఐ ట్రై వేకింగ్ అప్ అండ్ ఐ ట్రై ఫినిషింగ్ దోస్ స్టడీ యాక్టివిటీస్ అండ్ దెన్ గో ఫర్ రెస్ట్ ఆల్ యాక్టివిటీస్. Super cool. So like this young kid is like managing both studies and sports అండి. మనం స్టడీస్ కూడా మేనేజ్ చేయలేకపోతున్నాం. లైక్ వీఆర్ ఎండింగ్ అప్ విత్ బ్యాక్లాగ్స్. సో ఇట్స్ ఎ షేమ్ ఫర్ అస్. ఈవెన్ నాకు కూడా ఒక బ్యాక్లాగ్ ఉండేది. అందుకే యాంకర్గా అయ్యాను. తను లైక్ హీ వాంట్ మెడల్ ఫర్ ఇండియా. బట్ ద మోటివ్ ఆఫ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ ఏంటంటే అండి, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డివిజన్స్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ క్రికెట్.
వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనఫ్ సపోర్ట్ అండి. బికాస్ ఆఫ్ ఆర్ కేర్లెస్నెస్, ఆర్ సొసైటీ కేర్లెస్నెస్, దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ సార్ట్ ఆఫ్ లైక్ వెల్ఫేర్ అండ్ యూటిలిటీస్. సో ఐ రియలీ వాంట్ యూ గైస్ టు లైక్ ప్రమోట్ ఆల్ ద స్పోర్ట్స్ ఈక్వల్లీ అండి. ఇప్పుడు ఇండియాకి వరల్డ్ కప్ వస్తేనే కప్ వచ్చినట్టు కాదు, దీని గోల్డ్ మెడల్ తీసుకొచ్చినా అదే సెలబ్రేషన్, అదే ఎంతో ఉండాలని చెప్పి నా ఒక ప్రయత్నం అండి. సో ఐ హోప్ ఐ హ్యావ్ వాల్యూ యాడెడ్ టు దిస్. అండ్ బిఫోర్ గోయింగ్ ఇప్పుడు దాకా సీరియస్ నోట్లో మాట్లాడుకుందాం. విల్ గో టు సమ్ ఆఫ్ ద ఎంటర్టైన్మెంట్ టాపిక్స్ అండి. సో హూ ఈజ్ యువర్ ఫేవరెట్ యాక్టర్? వాట్ ఈస్ యువర్ విష్? అంటే లైక్ ఎట్ యువర్ ఏజ్ నీకు ఒక విష్ ఉంటుంది కదా. నాకు ఐ వాంటెడ్ టు మీట్ చిరంజీవి సార్. లైక్ యూ కుడ్ హ్యావ్ సంథింగ్ రైట్. So you met PK sir, and I got to know that you are a hardcore Ram Charan fan as well. Yeah. So what sort of any sort of fanboy moment you want to like see in your future with Ram Charan sir? Actually, like Magadira మూవీలో in one of the songs he skated అనమాట. Like that is like very small I was skating. అంటే ఏదో అప్పుడప్పుడే కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళడం అవన్నీ స్టార్ట్ చేశాను. ఆ మూవీలో వెన్ హీ స్కేటెడ్ ఐ గాట్ దట్ బూస్ట్, లైక్ ఓ లైక్ స్కేటింగ్ అంటే ఒక ఇంత ఉంది, లైక్ ఐ వాంట్ టు స్కేట్ విత్ హిమ్ వన్స్. Ram Charan sir not only skates, he horse rides, Yeah. he drive bikes, he drive crazy cars, he do everything. He plays sports, he is into cricket, he is not his connoisseur of sports and everything because of his father genes, megastar. So like your parents are doing a lot of hard work kada for you now. So what are your like dreams to keep your parents? Like what sort of small wishes that you want to fulfill for your parents? Mainly they had to step back so many things because of Sacrifice. high expenses. Every sportsman parents do the same Monday. They sacrifice lot of things. They had to sacrifice in lot of things because my expenses are way too high to go for their wishes and mine. Like na skating lone like almost all those expenses were gone. Like all those what they wanted, I want to give all the small and big ones. Nenu when I get to earn and all, I just want to give everything to them. Super cool. So are there any wishes in your bucket list? అంటే లైక్ ఒక స్పోర్ట్స్ బైక్ రైడ్ చేయాలనో, లైక్ యూ వాంట్ టు గో టు లైక్ వండర్ల్యాండ్, స్మాల్ విషెస్ ఉంటాయి కదా, దట్ యు ఆర్ ఎ టెక్కీ. సో వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ స్మాల్ విషెస్ దట్ యూ వాంట్ టు ఫుల్ఫిల్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్? బీ సెల్ఫిష్ నౌ. No, I want to travel. I like traveling. I want to travel quite a few countries. Like I want to visit places and all. I want to learn things there and all. So when it comes to like Telangana and Andhra, so our diversity of food is vast. So make what sort of food and what sort of regional sweets you like, especially from AP, and parallelly you had to say from Telangana also. Food from AP ante like I like breakfast kind of foods. Like Vijayawada vaste like completely everything you get all packed, like ఎవ్రీథింగ్. నార్మల్ బిర్యానీ నుంచి నార్మల్ ఏదైనా సరే ఇట్ విల్ బి రియలీ నైస్. లైక్ చిన్నప్పటి నుంచి నేను అదే తిని పెరిగాను కాబట్టి ఇది ఉంటుంది. స్వీట్స్ అనేది లైక్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ ఐ లైక్ అనేది అంత ఎక్కువ వీ డోంట్ టేక్ స్వీట్స్ అండ్ ఆల్. మా పేరెంట్స్ కూడా ఎక్కువ తీసుకోరు, సో డు ఐ. అండ్ హైదరాబాద్ అయితే ఇంకా ఫుల్ వి నో ద బిర్యానీ కానీ లైక్ ద స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ అండ్ ఆల్, ఐ లవ్ ఇట్. సపోజ్ ఇప్పుడు రేవంత్ సార్ నీ ముందర ఉన్నారు, మన తెలంగాణ సీఎం సార్ నీ ముందర ఉన్నారు. వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ప్రపోజల్ యూ వాంట్ టు పుట్ ఆన్ హిస్ టేబుల్? మెయిన్లీ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ లైక్ టు రికగ్నైజ్ అస్. That is there for you sure. You don't think so? You're not getting up to the mark? Yeah. First recognition, then some expenses if reimburse అవ్వట్లేదు. It's like we want to go abroad and try learning something from them because their standards of skating is different, completely way above than our Indian skaters. So we want to go there, we want to learn and we want to represent India to give that medal tally or anything. So we want that chinna boost, government if they can support, it will be really nice for our skaters. I hope your message will reach sir, and he's a very good guy also, he'll take it seriously. So in the same way Chandrababu garu మీ ముందర ఉన్నారు ఇప్పుడు. You are from AP, I am from AP. What sort of sports proposal you had to put, because we are lagging far behind as compared to Telangana in sports? So what sort of sports proposal you want to put on?
it's the same. Main infrastructure is one thing that is okay, but the coaching also, the coaches and all, availability of coaches, if it's there, it'll be more better. I mean, in skating, I don't know about other sports, but in skating wise, it's that is the issue. సో ఇదండి, లైక్ ద మెయిన్ రీజన్ బ్రింగింగ్ టు మై ఎపిసోడ్ ఇస్ టు ప్రమోట్ హిమ్, ప్రమోట్ హిస్ విక్టరీ. హీ హ్యాస్ బాట్ మెడల్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఏపీ ఆర్ తెలంగాణ బట్ ఫర్ ద హోల్ కంట్రీ. హీ రిప్రజెంటెడ్ ఇండియా అండి. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఐ వాంట్ టు నో వాట్ ఆఫ్ ద స్ట్రగల్స్ హీ ఫేస్డ్. అండ్ ఐ రియలీ, నేను మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి ఇంకా లైక్ ఏపీ గవర్నమెంట్కి ఐ రిక్వెస్ట్, more younger kids like him andi, they are suffering, they just don't want anything but a small boost. They'll do wonders andi, they'll raise a flag in international championships. I am sure, I'm really confident. Not only them, if anyone who is really into sports, who want to help our younger kids, our younger generation to go and achieve their like dreams, so I really want you to support them andi. And I request parents, your kids should be having some of the other talent. So although studies అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి నవడేస్లో, బట్ స్పోర్ట్స్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ హిమ్ టు బూస్ట్ హిస్ పర్సనాలిటీ. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తేజేష్ ఫర్ కమింగ్. ఐ హోప్ యువర్ ప్లీ అంటే ఐఎమ్ గివింగ్ హిస్ ఇన్స్టా ఐడీస్ ఎవ్రీథింగ్. యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ డిఎం హిమ్, రీచ్ హిమ్, బట్ డోంట్ డిస్టర్బ్ హిమ్ అండి. సో లైక్ ఎవ్రీ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ would have a proper wonderful coach kada who supports him. Tell me some good words about your coach and how he helped to achieve your goals and your dreams. So please tell something good about him. నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు there were two coaches like Durga Prasad sir and Satyam sir. They both taught me all the basics, everything they know. They are like really wonderful coaches. నేను ఇప్పుడు కూడా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు they take me like they saw me from very small age. నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి they only pushed me from down, అదంతా ఉంటుంది. సో దే రియలీ అప్రిషియేట్ హౌ మచ్ ఐ వర్క్ అండ్ ఆల్. అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మై కోచ్ ఇస్ అనూప్ కుమార్ యామ సార్. సో హీస్ అన్ అర్జున అవార్డ్ ఇన్ రోలర్ స్కేటింగ్. సో హీ హ్యాస్ అ లాట్ డైవర్స్, కంప్లీట్లీ good talent in coaching and he was a skater before. He was my role model actually. Like when I started my national championship, he did his last national championship. After that he came into coaching. Like recently I am training under him. Kani the way he teaches, he approaches, adanta like it's kind of that international standards. He saw everything. He was a world champion for 2 years I guess. So he saw everything, his way of teaching ani adanta, it helped me a lot. Super. మనం ర్యాప్ చేసే ముందర టెల్ సంథింగ్ అంటే లైక్ సొసైటీ హ్యాస్ గివెన్ యూ లాట్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ బ్యాక్ టు యువర్ సొసైటీ కదా. ఇప్పుడు దాకా మనం బూస్ట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం, లైక్ హౌ ఆర్ గవర్నమెంట్ షుడ్ ఎంకరేజ్ ఆర్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్. బట్ దేర్ ఆఫ్టర్ ఈరోజు మనం ఇక్కడ కూర్చున్నాం అంటే ఆర్ సొసైటీ హెస్ గివెన్ లాట్ టు అస్. టెల్ సంథింగ్ గుడ్ అబౌట్ బోత్ ఆర్ తెలంగాణ అండ్ ఏపీ. నేను ఎందుకు డిఫరెన్షియేట్ చేసి మాట్లాడుతున్నా అంటే లైక్ డెమోగ్రఫీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీఆర్ లైక్ తెలుగు, వీఆర్ ప్రైడ్ ఆఫ్ తెలుగు, బట్ యూ హ్యావ్ టు బీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ వాట్ వీఆర్ టుడే కదా. సో థ్యాంక్ టు ద సొసైటీ అండి, థ్యాంక్ టు తెలంగాణ. Like for me, like whatever I told, rings and all I practiced, అది తెప్పించడానికి కూడా దే డిడ్ సో మచ్ వర్క్. అది కూడా ఇట్ వాజ్ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ టు బ్రింగ్ ఇట్ ఆన్. వాళ్ళు అదంతా చేస్తారు, దట్ ఈస్ ద డిఫరెంట్ థింగ్. హియర్ ఇక్కడ తెలంగాణలో అయితే దోస్ రింగ్స్ కానీ స్టేడియమ్స్ కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇస్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సెట్. ఇక్కడ ఇవన్నిటికీ లైక్ వీటి వల్లనే ఐ కుడ్ కమ్ టు దిస్ స్టాండర్డ్, అదైతే నేను చెప్పగలను. ఇవన్నీ లేకపోయి ఉంటే నేను సంథింగ్ ఎక్కడో నార్మల్ స్పోర్ట్ లైక్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ స్టాప్డ్ స్కేటింగ్ ఆర్ సంథింగ్. ఈ మాత్రం ఉంది కాబట్టి ఐ రియలీ కేమ్ టు దిస్ స్టాండర్డ్. సూపర్. సో మనం ర్యాప్ చేద్దాం. సో ద వన్ థింగ్ ఐ కుడ్ సే అండి ఏంటంటే లైక్ ఎవ్రీ కుడ్ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ ఆఫ్ ది స్పోర్ట్స్ డ్రీమ్. డోంట్ డిమోరలైజ్ దెమ్, గివ్ దెమ్, బూస్ట్ దెమ్, అట్లీస్ట్ సపోర్ట్ చేయండి. సో లైక్ ఫెయిల్ అయితే ఫెయిల్ అయ్యారు, వన్స్ దిస్ గెట్స్ సక్సీడెడ్ దే విల్ అటైన్ హైట్స్ అండి. సో బిఫోర్ ర్యాపింగ్ అప్ దిస్ ఎపిసోడ్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నేను మీ సందీప్ విక్రాంత్. ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో నా బుక్ అది రిలీజ్ అయిందండి, ద క్వాంటమ్ సోల్, జర్నీ త్రూ మల్టీవర్స్ ఆఫ్ యూనివర్స్. ఇట్స్ ఎ క్వాంటమ్ సోల్ అండి. ఇట్స్ అబౌట్ ఆల్ అబౌట్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ అండ్ డెత్. ఇట్స్ ఎ సీరియస్ బుక్ అండి. ఇట్ గాట్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ అమెజాన్
after multiple rejections. So everyone must read it అండి. It has 21 chapters. 21 chapters will be completely dedicated to death, what happens to soul after death అండి. So please read my book, and parallelly I really request from my end to encourage sportsmen మీ సొసైటీలో కానీ. సో ఐ వుడ్ రియలీ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీవన్ అండి, లైక్ జస్ట్ టర్న్ అరౌండ్. మీ చుట్టుపక్కల మీ కాలనీలో దే వుడ్ బి సమ్ వన్ లైక్ లాండ్రీ బాయ్ కిడ్స్ అవనివ్వండి, లైక్ వాచ్మ్యాన్ కిడ్స్ అవనివ్వండి, దే వుడ్ డూ లాట్ ఆఫ్ వండర్స్. ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ వాట్ దే హెస్ మనీ అండి. A small support from our end would really help them, not only in studies and but sports also. They can get more medals. That is what all I could say, and is like, you people are good and people are rocking. Thank you so much, Andy, and keep rocking. Thank you.